No estaba del todo claro si fu la música alta. Las miradas esquivas o aquella sonrisa forzada que recibió al ligar. Pero Margaret recordaría para siempre el instante en que notó que algo no encajaba esa noche. La fiesta estaba pensada para ser la culminación de la carrera de Robert. Un evento que, en teoría, también celebraría décadas de esfuerzo conjunto. Ella había dedicado más de media vida a sostener cada paso que él daba, incluso sacrificando su herencia para que todo fuera posible. Vestía un traje elegante que él mismo había aprobado días antes, impecable como siempre, pero, al cruzar el salón, percibió saludos fríos, conversaciones que se interrumpían a su paso y murmullos apenas ahagados por el sonido del saxofón. En la esquina, sintió una presión en el estómago, esa sensación incómoda de que todos conocen en secreto menos ella. Avanzó con paso firme, intentando aparentar indiferencia. Saludó a dos miembros veteranos del consejo, quienes respondieron con cortesía mecánica, sin el calor de ecos anteriores. En la barra, una amiga de larga data de la familia evitó su mirada y se alejó sin decir palabra. Fue entonces cuando escuchó, con nitidez, la frase que le hela la sangre, la esposa frígida que no lo satisface. No era la primera vez que oía comentarios así, pero aquella noche tenían un peso distinto, como si fueran el preludio de algo mayor. Sintió el rostro arder, pero mantuvo el control. Sabía que, si dejaba entrever que aquella reacción, solo alimentaría la curiosidad malsana que parece flotar en el aire. El golpe final liga de una forma tan calculada que parece ensayada. Entre la multitud, una figura emerge con paso seguro. Vanessa, la joven asistente de Robert, perfectamente maquillada y con un vestido que parece más apropiado para un desfile que para una cena corporativa. Lavaba en el rostro una sonrisa cargada de condescendencia. Se acerca lo suficiente como para que todos pudieran oírlo y, con voz dulce pero afilada, comentó que pronto habría cambios importantes en la empresa. Antes de que Margaret pudiera procesar el mensaje, la frase que seguiría marcaría la noche para siempre. Seguridad, por favor, acompaña a esta esposa inútil hasta la salida. El murmullo se convirtió en un silencio incómodo, roto solo por el ruido de las copas y algún carraspeo nervioso. Robert, escasos metros, no se movió ni para mirarla. Continuó conversando con un grupo de inversors, como si la escena no tuviera nada que ver con él. Margaret sintió un nudo en la garganta, no por vergüenza, en la humiliación era evidente, sino por la claridad repentina de lo que significaba aquel gesto. No quedaba nada que rescatar ali. Camino hacia la salida sin pronunciar una sola palabra. Bajó las miradas de curiosidad y satisfacción de algunos y el desconcierto silencioso de otros. Apenas se senta en el coche. El ruido del salón quedó atrás y fue reemplazado por un silencio denso, solo interrumpido por el latido acelerado. En sus sienes no lora, no se quedó mirando la nada esperando respuestas. Saca el teléfono. Buscó el número de su asesor financiero y, con voz firme, dio instrucciones claras, liquidar de inmediato su participación del 17% en las Sterling Enterprises, congelar todas las cuentas conjuntas y cancelar cualquier gasto o viaje programado. Cada palabra que pronunciaba era como cortar un hilo que la mantenía atada a una vida que ya no le pertenecía. La madrugada se convirtió en una carrera contra el tiempo. En su despacho privado, Margaret abría archivadores que levaban ecos cerrados y comenzó a aplicar carpetas sobre la mesa. Encontró contratos firmados por ambos, hipotecas de su patrimonio personal para financiar las primeras oficinas, registros de transferencias millonarias desde sus cuentas, y una lista de contactos estratégicos que ella misma había cultivado. El suelo se cubrió de documentos, y cada hoja que revisaba reforzaba la certeza de que no era una simple acompañante en la historia de Robert.
Había sido el camino invisible sobre el que el construyó su imperio. Al amanecer, no había rastro de cansancio en su rostro. Solo una determinación fría que contrastaba con las olleras formadas por una noche sin dormir. Se vistió con un traje sobrio, el mismo que había usado en negociaciones importantes ecos otras. Y condujo hasta la sede principal de la empresa. Cada paso que daba por el pasillo central resonaba con fuerza, atrayendo miradas curiosas de empleados que intuían que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. No pedía cita ni anuncia su llegada. Entró directamente a la sala de reuniones donde el consejo ya estaba reunido. Sobre la mesa, colocó una carpeta gruesa y comenzó a hablar sin elevar la voz, pero con una claridad que obligaba a escuchar. Expuso. Documento tras documento. Los 27 millones de dólares que había invertido directamente. Sin contar el valor incalculable de sus contactos y del trabajo que nunca cobró. Mostró como, sin su respaldo inicial, la empresa jamás habría pasado de una pequeña oficina alquilada. La tensión en la sala era palpable. Los miembros del consejo intercambiaban miradas, conscientes de que la estructura financiera que sostenía el imperio estaba a punto de tambalearse. Robert entró en la sala en medio de la exposición, con el gesto serio pero sin la seguridad que solía acompañarlo. Escuchó lo suficiente para comprender que la situación estaba fuera de su control. Cada cifra, cada documento que Margaret presentaba, no solo confirmaba su papel fundamental en la empresa, sino que evidenciaba lo vulnerable que quedaba sin ella. Durante años, él había cultivado la imagen del visionario solitario, pero frente al consejo quedaba claro que su ascenso había sido posible. Gracias a una socha silenciosa que ahora le daba la espalda. Cuando terminó de hablar, Margaret guardó sus papeles y anuncia, con la misma serenidad con la que había iniciado, que iniciaría los trámites de divorcio y que volvería a firmar con su apellido de nacimiento, Hartford. No hubo gritos ni reproches, solo una declaración final que, para Robert, sona como el chair definitivo de una era. El silencio en la sala fue total. Robert, con la mirada baja, murmuró que dejaría el cargo de inmediato, pero Margaret ya no lo miraba. Segura hacia la puerta, con la sensación extraña de que por primera vez en décadas estaba eligiendo su propio rumbo. Los días siguientes estuvieron llenos de movimientos calculados. Margaret no se refugió en el silencio ni buscó compasión. Comenzó a ejecutar un plan que llevaba ecos guardado en algún rincón de su mente, con parte del capital obtenido de la venta de sus acciones. Invirtió en una startup de moda sostenible dirigida por una joven diseñadora, que había conocido en un evento benéfico. Paralelamente, puso en marcha la Hartford Ventures, una firma destinada a apoyar emprendedores con modelos de negocio éticos y transparentes. Muy lejos de las prácticas que había tolerado en las Sterling Enterprises, su calendario se llenó de reuniones con personas que la trataban como la líder que siempre había sido, no como la sombra de alguien más. En medio de esta nueva etapa, redescubrió algo que creía perdido, la fotografía. Saca del armario la vieja cámara que había dejado de lado el casarse y empezó a retratar escenas cotidianas con un ojo crítico y sensible. Lo que comenzó como un pasatiempo pronto llamó la atención en redes sociales, don sus imágenes en blanco y negro de mujeres en entornos laborales adversos se volvieron virales. Sin proponérselo, Margaret empezó a tejer una nueva identidad pública, basada no en un apellido ajeno, sino en su talento y en su voz. Único después de aquella noche de humiliación, Margaret inauguró su primera exposición fotográfica en una galería del centro. Las paredes estaban cubiertas con retratos patentes de mujeres que, como ella, habían atravesado crisis personales y profesionales para reinventarse. Cada imagen iba acompañada de una breve historia, escrita por la propia protagonista.
Lo que conversa la muestra en un recorrido íntimo y profundamente humano. La sala estaba lina. Y por primera vez en décadas, Margaret no estaba en un segundo plano. Era el centro de todas las miradas. No por ser la esposa de, sino por su propio trabajo y su propia visión. La noche de la inauguración se sintió como un chair de círculo. Entre aplausos y felicitations, Margaret observaba a la gente detenerse frente a cada retrato, leer, emocionarse, reflexionar. Sabía que aquellas imágenes hablaban de ella tanto como de las mujeres que había retratado. Su presencia era distinta. Ya no buscaba aprobación ni temía las críticas. Era dua de su narrativa, de su nombre y de su futuro. Y aunque las cicatrices de aquel pasado seguían allí, ahora eran parte de una historia que contaba con orgullo, no con vergüenza. El reencuentro con Robert liga de forma inesperada. Meses después de la exposición, fue en un evento empresarial al que Margaret asistía como invitada especial para hablar sobre liderazgo femenino y emprendimiento ético. Mientras conversaba con un grupo de inversores, lo vio entrar al salón. Su presencia ya no generaba en ella la mezcla de orgullo y tensión que solía tener. Ahora, apenas le provocaba una vaga curiosidad. Robert, por su parte, se detuvo unos segundos al verla, como si necesitara confirmar que esa mujer segura y sonriente era la misma que había abandonado. Sin mirar atrás, se acerca lo suficiente para saludarla, con una cortesía forzada que contrastaba con la autoridad que ella transmitía en su entorno. Intercambiaron unas pocas palabras formales, nada más. Margaret notó que sus manos no temblaban, que su voz no se quebraba, que no quedaba rastro de la inseguridad de antiguo. No había odio ni resentimiento, solo la certeza de que aquel capítulo estaba cerrado para siempre. Robert se alejó, y ella volvió a su conversación, como si el breve encuentro no mereciera más espacio que el de una anécdota olvidable. La última sombra del pasado aparecía en forma de un mensaje inesperado. Era de Vanessa, la misma mujer que aquella noche, en medio de un salón repleto, había ordenado que la echaran. El tono ahora era completamente distinto. Una mezcla de disculpa y petición velada de ayuda. Dicha estar atravesando un mal momento, insinuando problemas dentro de la empresa y dejando entrever que ya no contaba con el favor de Robert. Margaret leía el mensaje una sola vez, sin mostrarse en responder. Comprendió que no había nada que ganar mirando hacia atrás, y que incluso la compasión tenía límites cuando se trataba de quienes habían participado en su humiliación. Es gesto de no responder fue más liberador de lo que esperaba. Confirmó que había recuperado el control total sobre su vida y sus decisiones, sin la necesidad de ajustar cuentas ni buscar validación. La historia que la había marcado ya no databa quien era. Ahora su tiempo y energía estaban dedicado a proyectos que importaban, a personas que valoraban su integridad y a una vida que, por primera vez en décadas, sentía verdaderamente suya. Al cerrar el teléfono aquella noche, Margaret supo que había terminado de romper el último hilo que la unía a su antiguo mundo. Hoy, Margaret vive bajo sus propias reglas, en una casa luminosa rodeada de jardines que ella misma cuida. Sus días están divididos entre dirigir Hartford Ventures, preparar nuevas exposiciones fotográficas y viajar para dar charlas en universidades y foros empresariales. Ya no siente la presión de demostrar nada a nadie. Cada logro es para ella y para las personas que decide incluir en su vida. Incluso ha recuperado amistades antiguas que habían quedado en pausa durante los años en que su mundo giraba en torno a la agenda y las prioridades de Robert. A veces, al mirar atrás, se sorprende de la rapidez con la que su vida dio un giro irreversible en aquella noche de celebración que se convirtió en un quiebra. No fue solo el final de un matrimonio, sino el comienzo de una vida sin concesiones, construida sobre su propio nombre y sus propias decisiones. Margaret sabe que su historia puede inspirar a otras mujeres atrapadas en relaciones
Don se valer se da por sentado. Y aunque no busca reconocimiento. Entiende que contarla es una forma de recordarse a sí misma que la invisibilidad cuando otros para. Siempre. Con el tiempo. Margaret también aprendía a disfrutar de los pequeños placeres que antes pasaban desapercibidos. Pasar temprano por la ciudad con su cámara Alhambra. Detenerse en un café local para leer los mensajes de jóvenes emprendedoras que buscan su consejo. O perderse en mercados de arte donde encuentra piezas únicas para su hogar. Ya no mide su valor en base a cifras de contratos cerrados o nombres en listas de invitados. Lo mide por la tranquilidad con la que se acuesta cada noche y la libertad de elegir como y con quien compartir su tiempo. Su círculo cercano está formado por personas que no tienen interés en quien fue su exmarido ni en el peso de su apellido anterior. Son amigos, colegas y colaboradores que lavan como lo que es. Una mujer íntegra, resilient y con una visión clara de lo que quiere construir. Margaret sabe que no hay granja de que la vida no vuelva a poner obstáculos en su camino. Pero ahora tiene la certeza de que nunca más permitirá que alguien la reduzca a una sombra. Y si alguna vez liga a tambalear, tendrá la fuerza y la experiencia para sostenerse por sí misma. En ocasiones, recibe invitations para eventos de alto perfil donde sabe que podría coincidir con figuras de su pasado, incluido Robert. Algunas las acepta, otras las rechaza sin pensarlo. Siguen lo que siente en ese momento. Ya no hay miedo ni ansiedad en esas decisiones. Solo una valoración honesta de si vale la pena estar ahí. Cuando asiste, lo hace con la misma elegancia y seguridad que siempre tuvo. Pero ahora respaldada por una independencia que no depende ninguna fachada social. Su presencia genera respeto. Incluso entre quienes alguna vez la subestimaran. Margaret no busca venganza ni necesita que otros reconozcan públicamente lo que la hicieron. Su vida actual es la mayor respuesta a todo eso. Ha aprendido que la verdadera victoria no está en humillar a quien te dawa, sino en construir algo tan sólido y auténtico que ya no importa quien estuvo o no estuvo a tu lado. Y mientras sigue adelante, con la cámara colgada Alhambra y una agenda lina de nuevos proyectos, sabe que su historia no es un final feliz inventado, es un presente real, conquistado día a día, con la certeza de que nunca más será invisible. La mayor lección que Margaret extrae de todo lo vivido es que no basta con ser fuerte en silencio. Durante ecos creo que la discreción y el sacrificio hablaban por sí solos. Que el reconocimiento llegaría de forma natural. Aquella noche le demostró que, si no defiende su propio lugar, siempre habrá quien se lo arrebate. Por eso, ahora se asegura de que cada paso que da esté respaldado por su nombre, su voz y su historia, sin permitir que nadie la cuente por ella. Cuando comparte su experiencia en conferencias o en entrevistas, no lo hace para alimentar su ego, sino para que otras personas, sobre todo mujeres que han vivido a la sombra, se den cuenta de que pueden recuperar el control de su vida. Habla de la importancia de tener independencia financiera, de documentar cada contribución y, sobre todo, de no subestimar el poder de actuar en el momento adecuado, y al final de cada charla, cuando ve alguien en el público con esa mirada de determinación recién despertada, Margaret siente que todo el dolor del pasado se transformó en algo útil. Hoy, al mirar las fotos que llenan las paredes de su estudio, Margaret ve más que rostros, ve pruebas de resiliencia, de reinvención y de dignidad recuperada. Cada imagen es un recordatorio de que no hay edad ni circunstancia que impida empezar de nuevo el estudio o la café recién hecho y a papel fotográfico, y la luz entra filtrada por grandes ventanales, iluminando el espacio donde pasa la mayor parte de sus días creando y planeando. En ese ambiente, lejos del ruido y las apariencias que dominaron su vida anterior, encuentra la paz que siempre buscó. Y aunque sabe que el pasado nunca desaparece del todo, también sabe que ya no le pesa.
Lo leva como una cicatriz bien cerrada, visible para quien quiera mirar de cerca, pro sin dolor. Margaret. Sterling ya no exist, ahora es Margaret Hartford, y es apellido, que una vez creo perdido bajo el peso de otro, es el símbolo de su autonomía. No hay celebración pública ni titulares, que pueden igualar la satisfacción de vivir sin miedo, sin depender de la validación ajena. Y con la certeza absoluta de que su valor nunca más será definido por otra persona.